Do you want to speak English from your first lesson? Keep watching my videos and practice a lot. I believe you can do it very easily, inshallah. Dear viewers, welcome to Shopik's English Corner. Today, I'm gonna show you another 5 new structures from Easy Level. Let's go. Today, our first structure is 16. I go to. স্ট্রাকচারটা ইজি হলেও আমরা সেন্টেন্সগুলো একটু বড় করে শিখব। Let's see. First one, I go to school 5 days a week. I go to college on foot or by car. He goes to the gym thrice in a week. Again, he goes to the gym thrice in a week. We go to the mosque to perform salat. They usually go to the park on holidays. Tanya goes to university with her friends. Shima goes to New Market on Fridays. I don't go to the field alone. এখানে আমি ইউজ করেছি ফ্রাইডেজ। এই ফ্রাইডেজ হচ্ছে অর্থাৎ সীমা সাপ্তাহিক শুক্রবারের দিনগুলোতে সে নিউ মার্কেট যায়। Let's see structure number 17. I hate plus verb plus ing. অর্থাৎ কোনো কিছু আমরা যখন করতে অপছন্দ করি বা ঘৃণা করি সেক্ষেত্রে আমরা বলবো I hate. Let's see. I hate talking about politics. আমি রাজনীতি নিয়ে কথা বলতে অপছন্দ করি বা ঘৃণা করি। I hate making fun with the poor. I hate walking over the railway track. He hates telling lies with anybody. We hate hiding the truth. They hate taking any kind of risk. People hate making quarreling. I hate violating traffic rules while I drive a car. Next one, 18. I came here too. I came here to warn you about global warming. আমি আপনাকে গ্লোবাল ওয়ার্মিং সম্পর্কে সতর্ক করতে এসেছিলাম অর্থাৎ সাবধান করতে এসেছিলাম। I came here to enjoy the cricket match with my colleagues. I came here to challenge you about the project. I came here to stop you cutting more trees. I came here to share you my thoughts. I came here to return your book you gave me few days ago. We came here to congratulate him for his grand success. Structure number 19. I guess. আমরা যখন কোনো কিছু অনুমান করে বলবো সেক্ষেত্রে আমরা বলবো I guess. I guess it was a joke. আমি মনে করছি এটা একটা জোক ছিল বা এটা একটা মজার বিষয় ছিল বা কৌতুক ছিল। I guess you will come round soon. আমি ভাবছি বা আমি অনুমান করছি তুমি শীঘ্রই সেরে উঠবে। I guess Bangladesh will win this match by 8 wickets. I guess he is able to get the job. I guess you were in a trouble crossing the road. I guess I'll be able to get the job. We guess we can do this for you guys. They guess you have made no mistake. Last one, 20. I hate it when you do that. তুমি যখন সেটা করো আমি ঘৃণা করি। I hate it when someone leaves his parents at old home. যখন কেউ তার বাবা মাকে বৃদ্ধ আশ্রমে রেখে আসে আমি ঘৃণা করি। I hate it when people violate the rules and order. I hate it when you don't maintain your responsibilities.
I hate it when he doesn't drive his car carefully. People hate it when someone asks about salary. We hate it when you do nothing. And finally, they hate it when I get anything bad. তো আশা করছি আপনারা সবগুলো স্ট্রাকচার ভালো করে ফলো করবেন এবং আরো অনেক নতুন নতুন সেন্টেন্স লিখবেন এবং প্র্যাকটিস করবেন, ইনশাআল্লাহ পারবেন। থ্যাংক ইউ। সো যদি আপনারা এরকম আরো নতুন ভিডিও পেতে চান তাহলে অবশ্যই আমার চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করুন। থ্যাংক ইউ।